Yes, I'm your mentor untuk kelas Hak Cipta. I am Kimmy Khir. Saya dikenali dalam industri dengan nama Kimmy Khir. Untuk kelas kali ini dalam Langkah Baru, kita akan bercakap pasal Hak Cipta. Asas Hak Cipta menurut Akta Copyright, Akta Hak Cipta 1987 yang ada di Malaysia untuk penggiat seni di industri muzik Malaysia. Untuk peserta Langkah Baru, anda dikendaki untuk membuat sebuah lagu, melodi dan lirik bersama, dan kemudiannya kita rakamkan melodi dan lagu itu, dan kemudiannya kita daftarkan musical work. Musical work ni adalah karya seni yang dibuat oleh composer dan author. Ianya adalah karya musical yang dijadikan atau the creation untuk sesebuah lagu. Kita boleh kata ianya nadilah untuk sesuatu rakaman itu sebelum adanya rakaman itu. Nombor 2, kita ada phonograms. Phonograms ni kita kenal pastinya sebagai sound recording, master sound recording, rakaman yang telah dibuat, dan kita ada performer iaitu pelaku dalam rakaman tersebut dengan badan licensing body yang ada di Malaysia. Paling utama yang harus kita titik beratkan ialah 3, iaitu untuk penulis lagu, pemilik rakaman dan juga pelaku rakaman. Sebagai seorang komposer dan penulis lirik, anda ni di cover atau dijaga dengan Akta Hak Cipta. Akta Hak Cipta ni dia special sangat sebab Akta Hak Cipta ni kita panggil dia sebagai akta hidup. Akta hidup bermaksud setiap karya yang kita buat dia ada tempoh 50 tahun yang membawa income kepada kita, dan sesudah kematian seseorang individu tu atau partner dalam sebuah karya itu, barulah episod untuk pengiraan tarikh luput sebuah lagu tu akan bermula. Jadi when you treat yourself as a songwriter, you have to treat it as professional work kerana ia memberikan satu income yang sangat lumayan kalau kita monetize dan kita jaga elok-elok. Masa kelas dengan Kimmy, it was a very comprehensive class lah. Maknanya dia cover the whole industry punya terminologi. Bila kita cakap pasal songwriter kan, composer dengan author, ramai orang selalu confuse composer tu apa, pengubah lagu tu apa. Bear in mind, composer adalah orang yang membuat melodi atau memberi melodi kepada sesebuah karya muzik itu. Sekiranya anda membuat lagu tu menggunakan instrumen dulu, bila lagu you berkumandang dimainkan di mana-mana, itulah dinamakan performing right. Not that you pergi naik atas stage that you perform. Okay, that's two different things. Dalam terms musical punya topik, performing tu berubah maksud. Maksudnya berkumandang. Number 2, mechanical rights ialah income atau rights yang kita terima daripada apa-apa saja penjualan. It could be your physical, it could be your digital, tetapi it have to be a product that been sold. Infringement of right ni, dia punya akta ni, sekiranya ada orang pakai, dia boleh dikenakan minimum RM20,000 denda dan juga penjara 1 tahun. Itu ada dalam akta. Sebelum ni kita orang hanya basking, kita orang tak ambil berat pasal kontrak, kita tak ambil berat pasal kita punya protection kita. Setelah kita masuk kelas ni, baru kita tahu sebenarnya penting benda ni semua. So orang tak boleh nak mempermainkan kita, orang tak boleh nak kata nak abaikan kita ke apa, sebab kita ada kontrak, kita ada perjanjian. Itu yang sangat penting sebenarnya. Dalam fonogram juga, kita ada hak untuk buat performing. So, bila lagu itu dimainkan, bersiaran di mana-mana, dia pun dapat royalty. PPM ialah tempat yang mana kita akan pergi untuk mendaftarkan karya master recording ini. Public Performance Malaysia ni, mereka yang akan kutipkan hak-hak untuk sound recording. Kelas dengan Miss Kimmy sangat seronok. Betul. Sebab kadang ada banyak soalan-soalan yang kita orang tanya.
Dan dia bagi penjelasan dengan detail. details dan sangat sporting dan sangat open minded, dan tak kisah apa yang kita mau tahu, kita tahu, ingin tahu, dan dia akan bagi tahu details dengan selambanya dan tak ada masalah, dan kita belajar dari situlah. Performer ni dia kena bersangkut paut dengan masa recording. Kalau you tak pernah buat apa-apa rakaman, you are not eligible to it. Jadi kalau rakaman tu pernah berlaku, hanya mereka yang merakamkan dalam rakaman itu saja yang mendapatkan hak rakaman itu. Dengan adanya teknologi macam sekarang ni kan, dekat Facebook pun you can actually type a lyric and just post it on your Facebook kan. By right benda tu salah lah, sebab you menggunakan karya orang tanpa kebenaran orang tu. Tapi sekiranya apa yang dia buat tu tidak mendatangkan apa-apa income, dan it's okay lah, kita timbul rasa kita macam okay lah, itu consider promo lah tu. Okey, dengan kelas Kimmy Khir ni, saya rasa dia menggunakan bahasa-bahasa yang mudah. Jadi untuk saya pelajari ni, memang mudahlah untuk saya tahu apa saya punya nilai. Dan sebenarnya dalam segi kita ni berkarya, kita boleh dapat jana income tu lebih. You tak boleh buat income daripada karya orang lain tanpa kebenaran orang lain. Apa yang kita boleh dapat, kita dapat. Jadi usaha tu kita dah buat pendaftaran dengan cara yang betul. Kita dah tahu apa hak kita. Jadi sekiranya berlaku apa-apa masalah di kemudian hari, yes, Copyright Act ada untuk kita pergi fight untuk apa yang sepatutnya hak milik kita. Dah bertahun-tahun sampai dah ada yang berusia, enak macam aku tak tahulah, barang aku dah kena cetak rompak lah, inilah itu, terbiar. Sebab bila kita nak fight sesuatu, kita kena ada action. Bila kita ada action itu, baru kita boleh dapat barang tu. Dan kita tak boleh harap orang untuk buat untuk kita. Kita kena tahu apa hak kita dulu sebelum kita nak buat apa-apa. Okey, dengan kelas Kak Kimmy ni, saya lebih yakin sebab saya tahu banyak benda yang dalam industri yang sangat-sangat perlu. So let's go for it. Pentingnya juga basking freedom of expression. Kita berkarya. Jangan tunggu lama-lama, buat lagu sendirilah. Maknanya this is the time for you to express. Orang kat depan tu pun unconditional love. Orang suka kita duduk kat depan kita, jadi kita boleh express. Itu peluang, tak payah bayar stage, tak payah bayar kru, tak apa, kita buat sendiri. And we able, this is really a bubble for you to express yourself, to berkarya. Kepada kawan-kawan baskers di luar sana ni, jangan rasa rendah diri lah. Basker ni kadang-kadang orang yang hebat-hebat betul dengan basking. These are very important things to do, legal things to do, berkarya, let people recognize you as a solid performer lah. Jadi jangan takut dengan apa, you got to do this, protect yourself. My name is Yip Wen Wing. My name is Pearly Chua. I'm from the law firm of Josephine L.K. Chow & Company. I have been assisting Mr. Yip for almost 4 years. Our firm has worked with Miss Kimmy for I think the past 2 or 3 years, and I think we are one of the firms. Not many law firms deal with publishing rights. We do believe that in Malaysia, artistic works can be protected better. Saya baru dapat tahu yang tentang peguam ni, bukan semua peguam kat Malaysia ni boleh handle kes hak cipta dalam muzik lah, dalam industri muzik. Like in America, in other countries like America, UK, their system of copyright, their system of publishing laws are very mature. In Malaysia, we're still developing, and unfortunately, bureaucracy-wise, our system is a bit slow in rewarding artists and songwriters and creators. The first matter which we pay primary importance to in any publication or in any creative works is to protect your rights, to make sure that whatever you create remains your baby. Jadi untuk menjaga kita punya hak-hak kita, hak cipta kita semua tu kena ada orang yang untuk represent us lah. So the first thing in Malaysia is that the system, how a publication works, when you create, let's say we take an example of a song, is basically you need to register with your what we call a performance rights body. In order for you to get royalties from MECP, you have to register with them, and usually you always register with a publishing agent. What you do is you register or you have a publication agreement with your publisher, and
That's where you need to consult your lawyers. That's where lawyers need to help you to go through your publication agreement. Because a publishing agreement, there are certain terms which you really need to look out for, especially as a songwriter. I believe it's quite good to educate, for purposes of educating a lot of songwriters and creative people on their rights, as well as to help understand how the entire process works, to help not only protect their rights, but also to understand the whole process better so that they can actually go out to sort of monetize or try to get income. What is important when you start out as a songwriter or you're coming out as a lyricist or artist is you get a very good publisher to assist you in your work. Any publishing agreement, any term in a publishing agreement is subject to negotiations because it's a contract between two parties. Correct. So it's always good at the point of time. That's why we advise you, that's the best time to get a lawyer because the lawyer will help you negotiate these terms. They will help protect your rights and they will advise you on these kind of things. If you are a songwriter of a song, you will definitely want to own the first ownership in the song. Okay, so for publishing agreement, just to make sure that there is no term such as like commission work or work to be written in the employment of the publisher. If there's these words, it means that the first ownership of the song would belong to the publisher and not the songwriter. Yes, so what you have to do is get your lawyer to insist that, like macam if you have a catalog of songs, these songs, I'm the owner. I'm assigning to the publishing house for the duration of the contract. So macam 5 years, I will macam borrow lah, I give you the rights for 5 years, you pergi promote. Walaupun kita orang ni daripada keluarga seni, legasi seni, tapi actually banyak benda yang kita tak tahu. So daripada sesi perkongsian dengan Mr. Yip dan Miss Peli tadi, dia bukakan mata kita orang lah tentang perlunya menjaga hak cipta untuk generasi yang akan datang dan sebab itulah kita punya income. So a good publisher will usually give you maybe quarterly reports. Every 3 months, they will give you reports on how much money MECP has paid or how much royalties. So macam if your publisher is not paying you royalties, then you may want to write macam put things in black and white. Create a history. Bagi saya memang perlu untuk invest untuk mencari lawyer yang akan menjaga hak cipta saya lah, macam lagu saya. Sebab itu keperluan kalau saya nak buat benda ni profesional lah. So for artists especially, I think it's very important for them to sort of lawyer up or get a legal firm involved to help advise them on their rights. So a good lawyer coming in at the very start of your career actually helps the artist understand the whole procedure, understand their rights, understand what they are doing in order to sort of protect their rights as well as to get money. Langkah Baru is a very good initiative, it's a very good project. So we hope it is successful, add to the public and to give better awareness to songwriters, people who create music for the local Malaysian industry. Kita ni sebagai pencipta lagu dan penyanyi tidak tahu terms-terms yang digunakan. Walaupun kos yang digunakan agak sedikit tinggi, benda ni penting untuk jangka masa panjang kerjaya saya. You have to take lawyers as your friend. You have to be very comfortable with them because they are there to protect your rights. So even in terms of fees, don't be afraid. Negotiate with them. Speak to them. A lot of lawyers are very understanding and they also appreciate where songwriters come from, especially starting out. Ask the publisher, where's my royalties or what's going on or where's the accounts? How much have I collected? If they don't answer, ask again. Then jika 2-3 times dia tak answer, then you say, look, if you're not replying, I give 14 days, you're not doing your job, I will terminate. So the problem is a lot of songwriters, when they first enter a publishing agreement, there's always an imbalance of bargaining position because the publisher is the one with the money and whoever does the contract juga is usually hired by the publisher, the lawyer. So as a songwriter, unfortunately, you need to sort of lawyer up at the point of time, pay the lawyer a bit of money, but get your interest protected all the way. Tak ramai musician yang ada lawyer dia sebab dia tak tahu yang benda-benda macam ni lah, these small details yang peguam, kita kena ada peguam ni untuk bela kita punya lagu, jaga kita punya lagu. So bagi saya memang confirm 100% yang saya akan invest untuk ada lawyer yang menjaga saya supaya saya boleh buat benda profesional tanpa dalam masa panjang, tanpa ada apa-apa benda yang merumitkan, contoh pasal lagu lah saya lah. It's also a very powerful tool, medium
to get the message out across to all creative people or songwriters across Malaysia, which is the hope we have for, I suppose, for Langkah Baru, to educate, to inform, and to create a lot of awareness. I think the people who are involved in the project are amazing. They are so interactive. They are so passionate about it. So I really hope this project succeeds. If not anything, for the passion and the investment, energy which everyone has invested in the project.